नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। गुरुर्ब्रह्मा कैसी हो आप? गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, सो समासपुस्तके 70 पुटसङ्ख्या अस्तु, पेज नंबर 70 in the Samasa book. Padma Bhagini, patitum ichchati va? Alivelu Bhagini? आं भगिनी, नमस्कारः। अतः कानिचन विग्रहवाक्यानि दत्तानि सन्ति, तदाधारेण समस्तपदानि लिखन्तु, समासनामपि लिखतु। सालः इति वृक्षः, सालवृक्षः सम्भावनापूर्वपदकर्मधारय समासः। भोजः इति राजा, भोजराजः सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः। विजयनगरस्य राजा, विजयनगरराजः षष्ठी तत्पुरुषः। चन्द्रसेनः इति राजा, चन्द्रसेनराजः सम्भावनापूर्वपदकर्मधारयः। दशानाम् अध्यायानां समाहारः, दशाध्यायी द्विगुसमासः। अतिक्रान्तः मानवम्, अतिमानवः प्रादिसमासः। आभरणं करोति इति, आभरणकारः उपपदसमासः। वीणापाणौ यस्या एकं निमिषं 70 ఎంతండి 70 అంటే సమాస బుక్ సమాస బుక్ वीणापाणौ यस्याः सा, वीणापाणी बहुव्रीहि समासः। पञ्च वा षड् वा, पञ्चशः द्विगुसमासः। पञ्च पञ्चशाः न धनं, पञ्चशाः द्विगुसमासः। द्विगु नास्ति, सत्या उभयपद बहुव्रीहिः, उभयपद बहुव्रीहि అంటే 5 or 6 కదా, పంచ వా. సో అన్యపద ప్రాధాన్యత अस्ति, 5 or 6 days, 5 or 6 people अन्यपद प्राधान्यता अस्ति, अतः बहुव्रीहि। न धनम्, अधनं नञि तत्पुरुषः। अविद्यमानं धनं यस्य सः, अविद्यमानं धनं यस्य सः। अधनः नञि बहुव्रीहि, यस्य सः వచ్చింది కాబట్టి बहुव्रीहि। न आदरः, अनादरः नञि तत्पुरुषः। श्रेष्ठा भाषा, श्रेष्ठ भाषा विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समासः। जीवन्ती भाषा, जीवभाषा जीवत् भाषा, जीवन नकारम् अस्ति, जीवन भाषा विशेषणपूर्वपद। एकं निमिषं, जीवत् भगिनी, जीवत् भाषा, ओके। अत्र जीवन्ती भाषा అంటే ఇంకా the language that is still living or in existence, so అది సత్రంత, so जीवत् प्रातिपदिकं भवति। जीवत् प्रातिपदिकं, जीवन्ती स्त्रीलिङ्गं, भाषा स्त्रीलिङ्गं, भाषा स्त्रीलिङ्गं। विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समासं। महती वेदना, महावेदना
विशेषणपूर्वपद कर्मधारयम् महानाढ्यः महाढ्यः ते अपि विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समासः पिता च भ्राता च पिता भ्रातरौ इतरेतर द्वन्द्वः मध्यं रात्रेः मध्यरात्रः प्रथमा तत्पुरुष समासः श्रुता कथा येन सह श्रुता कथः कथा बहुव्रीहि श्रुता कथा श्रुता कथा वा किञ्चित् शङ्का अस्ति श्रुतकथः येन सह खलु येन सह అంటే బహువ్రీహినే అవుతుంది కదా శృతకథః న బహువ్రీహి एव समासपदं किं भवति श्रुतकथः श्रुतकथः ओके अन्या कथा केपि अन्यकथः भवति सो अत्र अन्या कथा इति मनकि मयूरव्यंसकादयः अत्र अस्ति सो कथान्तरम् इति समस्तपदं కథాంతరం అంటే అంటే మనకి రాలేదు ఇంకా కర్మధారయంలో మయూర వ్యంసకాది కర్మధారయ అని ఇచ్చారు ఆన్సర్ లో అది మనకి ఇంకా అది చదవలేదు లేదు డిస్కస్ చేసాం 2 టైమ్స్ డిస్కస్ చేసాం యాక్చువల్గా అవునా పేజ్ నెంబర్ 44 లో ఉంది మయూర వ్యంసకాదయః अत्र 44 पेज नंबर अत्र अन्यः राजा राजान्तरम् all these under which are under mayura vyamsakadayah are exceptional cases which do not fall under any category. They don't follow the regular rule of a samasa. Atlantivani, all such cases are grouped under this mayura vyamsakadi. Okay, there are so many. If you go to that sutra in Paniniya Ashtadhyayi, all the cases are clearly given. That collection of all the cases of the words which are combined into a word, into a compound word, but they don't follow any of the rules that we have studied, means under Tatpurusha or under Bahuvrihi, or so they don't fall into any of that category. So they grouped all these separately. अत्र विजयनगरस्य राजा विजयनगरराजः अत्र टच् प्रत्ययम् आभरणं करोति इति समासनाम किम् उपपदसमासः उपपदसमासः इतोपि उदाहरणं कुम्भकारः कुम्भं करोति इति तथा एव आभरणं करोति इति आभरणकारः अनन्तरं दशानाम् अध्यायानां समाहारः दशाध्यायी अत्र ईकारः किमर्थम् अष्टाध्यायी అధ్యాయానాం సమాహారకలో త్రిలోకి లాగా ఇక్కడ కూడా అలా వస్తుంది త్రయాణం లోకానాం సమాహారః త్రిలోకి సేమ్ అలా వస్తుంది అట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నా దానికి we have an example, we have a rule basically in samahara dvigu. This is the samahara dvigu, dashanam adhyayanam samahara. We have some rules regarding the linga vyavastha. On page number 45 it is given. Okay, normally samahara dviguhu and samahara dvandvaha napumsakalingam bhavati samanyataya, kintu ahas shabdah dvigau pumlingah bhavati. Okay, the ahan shabda will become dvigu. Ratri and ahaha will also become pumlinga. Akaranta shabdantaha dviguhu ikaranta strilingah bhavati.
So here, adhyayanam, right? It is an akaranta shabda. So in a dvigu samasa, it will take ikaranta. Shamatam, page number, please. Page number 70 in the Samasa book. 17, correct? 70. Thank you. Adhya, right? It is an akaranta shabda. So it will take ikaranta adhyayi, ashtadhyayi, dashadhyayi. So as per that sutra. That's all. All others we are comfortable only. Dhanyavadaha Bhagini. ధన్యవాదాలు భగిని. Anantaram Chari Mahodaya. महोदय अभ्यासः 3 अधो निर्दिष्टेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरै सूचितानां समस्तपदानां विग्रहवाक्यानि लिखन्तु। गोपालः पीतक्षीरं वत्सं बध्नाति। Pitakshiram. पीतं क्षीरं यः सः कवच बहुव्री Yaha sahava, yena sahava. Yavari chetaite palu tagabadiniyo. येन सह Pitam kshiram yena saha. सः If you use that sentence like yena kshiram pitam saha, then it will be more clear, the meaning. But when writing the Vigraha Vakyam, pitam kshiram yena saha. येन पीतं क्षीरं सः पीतं क्षीरं येन सः. By whom the milk has been drunk. So you first think of the meaning of that word, what that word means. Then the Vigraha Vakya will come correctly. अष्टमकक्षायां द्वित्राः छात्राः अनुत्तीर्णाः. Dvitraha means इద్దరు 2 or 3. द्वित्राः. So how do you say 2 or 3 in Sanskritam? Pumlinge. Because Chatraha is a Pumlinga Shabda. So you have to put both in Pumlinga. So how do you say? Dvau va trayaha. Trayaha. So this is also Sankhya Ubhaya Pada Bahuvrihi. ఇందాక వచ్చింది కదా అక్కడ అదే సంఖ్యా బహువ్రీహి. Why Bahuvrihi? अष्टमकक्षायां द्वित्राः छात्राः द्वौ वा त्रयः छात्राः याः छात्राः याः. Bahuvrihi, because Dvitraha is indicating the students. Anyapada pradhanyata asti. 2 or 3 students. When you say 2 or 3, it is indicating that students. We are not talking about the number 2 or about the number 3. We are talking about students. So Anyapada pradhanyata ataha bahuvrihi. Anantaram? भक्ताः पीताम्बरं विष्णुं नमस्कृतवन्तः. पीतम् अम्बरं यया विष्णु पीतम् अम्बरं यं सम Yasya saha, he who has yellow clothes. ఇక్కడ ద్వితీయ విభక్తి ఉన్నది. Apudu tam, that is the Dvitiya Vibhakti is of the Samasta Padam, not within the Vigraha Vakya. విష్ణుం అన్నాడు కదా అని అట్లా ఆలోచించాను. Vishnu also is in Dvitiya Vibhakti. Normally Vishnu is the Prathama Vibhakti Rupam. So we understood that Vishnu is in Dvitiya Vibhakti. Pitambaram, which is Visheshana of Vishnu, is also in Dvitiya Vibhakti.
So you have to write the Vigraha Vakyam always for the Prathama Vibhakti Rupam and then add that whichever Vibhakti it is in, comma tam, comma Tam. tena, like that. పీతం అంబరం యస్య సహ తం. ఇప్పుడు కరెక్ట్ కదా? Yes, correct. Okkasari go back and tell the Vigraha Vakyam for Pita Kshiram again. పీతం క్షీరం, ఇక్కడ కూడా ద్వితీయ విభక్తి వచ్చింది. పీతం క్షీరం యస్య సహ అనాలేమో ఇక్కడ కూడా. Yena saha అని చెప్పాను ఇందాక. By Yena whom saha. milk, by whom the milk has been drunk. గోపాల. So tam kshiram, yena saha, క్షీరం సహ, yena saha, comma tam, because the Pita Kshiram word itself is in Dvitiya Vibhakti. అందుకని తం పెట్టాలి. So Pitam Kshiram, yena saha, the milk. తం. Okay. Chaturtham Vakyam. ఏషః అస్మిన్ గ్రామే నివసతి, సహ గ్రామాంతరే నివసతి. గ్రామాంతరే ఇది ఎక్కువ రాలేదు మనకు, ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చింది. గ్రామాంతరే వచ్చింది ఇందాక. నా అన్యా కథ కథాంతర అని చెప్పుకున్నాం కదా, కథాంతరం. అవును, రాజాంతరం. ఇది మయూర వ్యంసకాను దాంట్లో వచ్చింది కదా. మయూర వ్యంసకాదయః, ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఇట్ విల్. గ్రామాంతరే. గ్రామాంతరే. విగ్రహవాక్యం కథం భవతి? పూర్వతన అభ్యాసే అన్యా కథ కథాంతరం ఇతి భవతి. అన్యా గ్రామే. కింటు గ్రామం, గ్రామః పుంలింగ శబ్దః, అతః అన్యః గ్రామః. అన్యః గ్రామః తస్మిన్. తస్మిన్. The Samasa pada itself is in Saptami Vibhakti, so you put that Saptami Vibhakti aside. Then the kevalam Vigraha Vakyam Anyah Gramaha iti bhavati. Tasmin. ఇది మయూర వ్యంసక ఆదాయాలు దాంట్లోకి వస్తామే. ఉపగ్రామం అరణ్యం అస్తి. ఉపగ్రామం గ్రామస్య సమీపం. సమీపే. సమీపే. గ్రామస్య సమీపే. సమాస నామ కిం అత్ర? నామ ఏమో ఉండేది. సమీపం. ఉపపద. ఉపపదన. అవ్యయీ భావం కదండి. అవ్యయీ అనుకుంటామా? అవ్యయీ భావ సమాస. రైట్ రైట్, సారీ సారీ. అవ్యయీ భావం అనుకుంటా. అవ్యయీ భావ సమాసం. అయితే ఉపగ్రామం గ్రామస్య సమీపే అనాలా? సమీపే అరణ్యమస్తి. సేవకః సర్వదా యథాదేశం కార్యం కరోతి. యథాదేశం ఇది కూడా అవ్యయీ భావాలకు వస్తుంది. అది గ్రామస్య సమీపం అపి వక్తుం శక్నోతి, గ్రామస్య సమీపే అపి వక్తుం శక్నోతి. గ్రామస్య సమీపం అపి వక్తుం శక్యతే. వక్తుం శక్నోతి. అనంతరం సేవకః సర్వదా యథాదేశం కార్యం కరోతి. యథాదేశం, దేశం అనతిక్రమ్య. ఇక్కడ ఆదేశం, యథా ఆదేశం. అంటే ఆదేశం, however he was instructed, like that he will do. యథాదేశం, యథా ఆదేశం. ఆదేశం అనతిక్రమ్య అనొచ్చాం. ఆదేశం అనతిక్రమ్య. అవ్యయీ భావ సమాసం. అవ్యయీ భావ. ఏషః ప్రశ్నాతీతః విషయః. అతీతః, ప్రశ్నాతీతః. అతీతః అపి అవ్యయీ భావన. విగ్రహవాక్యం ఎలా వచ్చు? ప్రశ్నాతీతః.
प्रश्नम् अतीतः. प्रश्नम् अतीतः. अतीतः అంటే how do you say प्रश्नातीतः is will it be prashtum atitah bhagini? 7 minus 8. प्रश्नातीतः प्रश्न ఇది ద్వితీయ తత్పురుషంలోకి వెళ్తుంది కదండి. అతీత పదం మన శ్రిత అతీత అతీత పతిత గతాత్యస్త ప్రాప్తాపన్నైః. కరెక్ట్ प्रश्नम् अतीतः. కరెక్ట్ సారీ. సో శ్రుతాతీత అతీత ప్రశ్నం. సో ద్వితీయ తత్పురుష భవతి. प्रश्नम् अतीतः द्वितीया तत्पुरुष. द्वितीया तत्पुरुष. Sorry, I got carried away here. महर्षयः अरण्येषु निवसन्ति स्म. ऋषयः महान् ऋषयः. ऋषयः बहुवचने अस्ति खलु. सो विशेषणमपि बहुवचने वक्तव्यम्. महान्तौ महान्तः महान्तः ऋषयः. ఇది విశేషణ పూర్వపదం. హరిణనేత్రా హరిణం నేత్రం యయాసా. అర్థం ఏంటి హరిణ నేత్ర అంటే? ఫస్ట్ జింక కళ్ళు, జింక కళ్ళు లాంటి కన్నులు ఉన్నవాడు ఆర్ ఉన్న ఆమె. ఇక్కడ నేత్ర స్త్రీలింగే అస్తి. సో హరిణస్య నేత్రే ఇవ నేత్రే యస్యాహ సా. హరిణస్య నేత్ర ఇవ నేత్రే యస్యాహ సా. సో యస్యాహ సా అతః బహువ్రీహిః. కింటు ఉపమానం అస్తి ఖలు. సో నామ కిం భవతి? ఉపమాన పూర్వపద. అదేమో కర్మధారయ సమాసం అవుతుంది. ఓకే. వి కెనాట్ సే ఉపమాన పూర్వపద. ఉపమానం పూర్వపదే एव अस्ति. उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि इति वक्तव्यम्. उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि अनल उपमान बहुव्रीहि अन्न. उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि अपि वक्तुं शक्नोति. ఎందుకంటే ఉపమానం is in పూర్వపదం, so you can say that. उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि. नागवेणी. Not simply leave it as upamana purvapada. If you leave it as upamana purvapada, it can be taken as either karmadharaya or bahuvrihi. So we have to clearly say upamana purvapada bahuvrihi. అవును. యయాసా అని చెప్పినాం కాబట్టి బహువ్రీహిల్నే చెప్పాల్సి వస్తుంది. యస్యాహ సా. యస్యాహ సా. నాగవేణిః తరుణీ మార్గే గచ్చతి. ఇది విశేషణ పూర్వపద. నాగవేణి. అత్ర ఏకవారం నాగవేణిః తరుణీ. So here what is Nagavenih indicating? That what is the role of this word in this sentence? It is indicating the Taruni. Taruni, Nagaveni Taruni. Means it is adjective. We are not talking about Veni. We are talking about Taruni. Anyapada pradhanyata asti. అయితే బహువ్రీహిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో విగ్రహవాక్యం కిం భవతి? నాగ ఇవ వేణి యస్యాహ సా. నాగ ఇవ వేణి యస్యాహ సా. నాగవేణి. ఏషః మహోదయః మమ పితృసమః అస్తి. పితృసమః ఇది వచ్చింది ఇంతకుముందు.
పితృసమః. మీకు గుర్తుంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ద ప్రవేశ పరిచయ ఆర్ ఆల్ దోస్ బుక్స్, మాతృ సదృశి. సదృశి. So same here, samaha is also like sadrishi. So how, which vibhakti does it take with the word sadrishi or samaha? పితృసమః సదృశి. So what is the meaning of the word? Pitru samaha means what? తండ్రి Like- సమానుడు, తండ్రితో పితృతుల్యః Huh? పితృతుల్యః పితృసదృశః. Pitra samaha. We use tritiya vibhakti whenever the word sadrishi or samaha, or when such words are used, tritiya vibhakti. So pitra, తండ్రితో విగ్రహవాక్య పిత్రాతుల్యః. pitra samaha. పితుః సమః కాదండి, ఇది ఫస్ట్ Samasa. పితృడికి సముడు అని అంటాం కదండి. అంటే తృతీయ తండ్రి తత్పురుషుడు. అని. పితృడి సమానుడు. ఆ, పిత్రా తండ్రితో సమః. తండ్రితో సమానుడు అని ఇప్పుడు తండ్రితో సమానుడు త్యాగం చేయని తోడంతో లాగా తృతీయ విభక్తి. తెలుగులో కంపేర్ చేసినా కానీ తండ్రితో సమానుడు. తండ్రితో సమానుడు తృతీయనే వస్తుందండి. డైరెక్ట్ గా చూస్తే యా అది తత్పురుష. తండ్రితో సమానుడు, తండ్రికి సమానుడు. ఓకే, రెండు ఒకటేనా? తండ్రితో సమానుడు అనే తీసుకోవాలండి, తృతీయనే వస్తుంది. ఓకే ఓకే సరే. వైద్యః పూర్వాహ్నే చికిత్సాలయే భవతి. పూర్వాహ్నే, మధ్యాహ్నే, అర్ధరాత్రి, ఇదన్నీ వేరే ఒక రాత్రి. పగలు అహ్నం అంటే పగలు, పూర్వం అంటే ముందు. అహ్నాత్ పూర్వం అని కానీ, అహ్నహ పూర్వం షష్ఠి కానీ, పంచమి కానీ. అహ్నాత్ పూర్వం అంటే మధ్యాహ్నానికి, అహ్నం అంటే పగలని, పగటికి ముందని. అహ్నాత్ కానీ అహ్నస్ షష్ఠి విభక్తిలో అహ్నహ అన్నాడు. నాకు అదే పదాలు విభక్తులు తెలియవు కాబట్టి అహ్నహస్య అన్నాను. బట్ ఆన్సర్ లో అహ్నహ అన్నాడు. అది పంచమిలోనే తీసుకోవాలండి మనం. పూర్వపదం వస్తుంది కాబట్టి పూర్వ అన్న వర్డ్ వచ్చినప్పుడు పంచమిలోనే తీసుకుంటాం కదా మనం. అదే పూర్వం. అహ్నహ అన్నది అహన్ శబ్దాన్ని తీసుకుంటే పంచమికి కూడా అదే వస్తుంది కదా మనకి. పంచమి నాకు తెలియదు. అదే వస్తుంది. అహ్నః పూర్వ అని చెప్పాలి అప్పుడు. పూర్వాహ్నః. Is it not Prathama Tatpurusha Samasa? అహ్నః పూర్వం. Purvam. పూర్వం. ఇక్కడ మనము we again have another rule for this. ఇక్కడ what does this word mean, పూర్వాహ్నే? బిఫోర్ నేమ్. It is like ardhadinam. It is like ardhadinam. Dinasya ardham. So అహ్నేహే పూర్వం. అహ్నేహే పూర్వం. ఓకే. అదే అహ్నా అంటే దానికి షష్ఠి విభక్తి తీసుకుంటే దాని అది పదం తెలియాలి. షష్ఠి విభక్తి వదంతో వాడు అహ్నం అనే అహ్నహ అనే ఇచ్చారు. మరి అహ్నా అనే దానికి షష్ఠి విభక్తి ఏదైతే అది కింద ఇచ్చాడు. అహ్నహ పూర్వం. Bagini, Purvam, Ardham, Aparam, all those samasyate with Prathama Tatpurusha. With Prathama Tatpurusha. Yeah. Prathama Tatpurusha Samasa it is. Ardhadinam, ardhasya dinam. Sorry, dinasya అర్థం. dinasya ardham. Like that. దినస్య అర్థం. అర్థం దినం. And but another thing is here we have the final word will be in whenever we have the ahna shabda in a tatpurusha samasa. The final word will be pumlinga shabda. So purvahnaha tasmin. Okay, because here in the sentence it is in saptami vibhakti. Purvahne. Okay. అహ్నేహే పూర్వం తస్మిన్. అహ్నేహే పూర్వం తస్మిన్. బహురీ అవుతుందమ్మా తస్మిన్ అన్నా? కాదు.
See, tasmin is the vibhakti of the samasta word, because here it is used in this sentence, it is used in saptami vibhakti. Purvahne. Purvahne. Always don't worry about the final vibhakti, that we only have to put it aside. Actual is purvahnaha. Purvahnaha. For that you have to write the vigraha vakyam. And then add tasmin, because it is in saptami vibhakti in this sentence. Anantaram? Bhagini, Yes, Bhagini. vigraha asti purva sahane tasmin. Because the purva we have to use as a pullinga. No. Purvam you don't have to use as a pumlinga. The final word will be in pumlinga shabda. Ahnaha is a pumlinga shabda, right? Ahan. Actually, sorry, it is an apumsaka. Ahnaha. ఇది మనకి 35 పేజీలో ఉంది మ్యామ్. 35 పేజీలో ఉంది. Ahnaha. Yeah, ahnaha is a pumlinga shabda. Purvahnaha. Why is ahnaha here in all these come under prathama tatpurusha? Bhagini. Sarvo apyeka desha vachaka vachakena shabdena samskritam. Okay. So then saman way the previous one pitru sama like a matru sadashi. So pitram sama yah sah ye sah. The pitru shabda in tritiya vibhakti is pitra. Yeah, that I understood. Pitra sama ye sah yah ye sah. That is how we can write vigraha padam. Wait, let me look at that sentence again. Pitra samaha asti. No, here it is in prathama vibhakti only, no? So there is nothing you need to add next. Okay. So pitram sama. That's all. Okay. Pitra sama. So coming back to this prathama tatpurusha, I forgot why here we are not using the shashti vibhakti. Purvam kayasya, aparam grihasya. Here all we are using shashti vibhakti, right? So here also ekadesha vachaka shabdah kalavachakena shabdena samshyate. So here let me see what I'm missing. Ahnaha is in shashti vibhakti, ma'am. And it is an akaranta napumsakalinga shabda. Nakaranta ahnaha. Ahan shabda is there in ahan shabda is there. Ahnaha is panchami or shashti. Yeah, correct. Yeah. So ahaha is prathama, ahan. Correct. So it is already in shashti. Yeah. Already in shashti. Yeah. Yes. So the actual shabda is ahan. Keep forgetting. Yeah. Astu. So avagatam khalu? So ahnaha itself is in shashti. So purvam ahna. Actually, I just said aha is the correct. Aha is the actual word. Aha. Aharaha samyak pibatyadarat, like the two say, no? So shashti vibhakti is ahnaha. Ahnaha is panchami or shashti, it is ahnaha. The shabda is ahan. Nakaranta napumsakalinga shabdam. Vibhakti roopam is ahaha. Shashti is ahan. So Prakriti group means ahan or aha? Ahan. Navaratre. Aharaha. Aha. There samyak pibatyadarat in some Sanskrit shloka. Aharaha
Valmiki Vadanaru Ramayana, somewhere I have read daily. Aharaha, ahaha, correct. Prati Dinam. Aha, Yes. that is aha is Pranama Like dinam, dinam, Bhakti. dainan, dinam. Like how dinam, dinam, dainan, dinam. Like that, ahaha, ahaha, aharaha. नवरात्रे जनाः सरस्वत्याः पूजां कुर्वन्ति नवानां रात्रीणां समाहारः नवानां रात्रीणां समाहारः समाहारद्वन्द्वः What is the samasa word? Punaha vadatu. नवानां रात्रीणां समाहारः That is the Navarat. What will the samasa word be in Prathama Vibhakti? संख्यापूर्वकं नवानां षष्टि I'm asking the word in Prathama Vibhakti. Navaratram. Navaratram. Why? Napumsakam bhavati. Napumsakam. Navanam ratrinam samantha. Navaratram. So Navaratram. And here it is in which Vibhakti? Navaratram. Saptami. Vibhakti adigarama? Navaratre. In the sentence it is Saptami Vibhakti. Samahara dvandanam. So you have to say Navanam Ratrinam Samahara Tasmin. Tasmin. Because it is Saptami Vibhakti in the sentence. Samasa nama kim bhavati? Dvigu samasaha, samahara dviguh. Samahara. Adya marge hastahasti pravrittam. Idi dandi la undi. Correct. So what will be the Vigraha Vakya? Hasta hasti means they are fighting with their hands. So this is indicating the fight which is happening with the hands by striking hands at each other. So how do you say? When here two things are there. If you are using the hand as the instrument to strike that other person, then you have to use it in Tritiya Vibhakti. But if you are holding the other person with his hand, like how you hold other person's hair, they both will be pulling on each other's hair, then Saptami Vibhakti. So let us assume here that they are striking each other with their hands, because that sounds more, doable. Rather than grabbing each other's hands, they are just striking each other with their hands. So they are using their hands as an instrument. So Tritiya Vibhakti. So Hastaha. So Hastaihi, or we have here in Bahuvachana only we can put, because here how many people are involved in this fight is not mentioned. But usually it is two only, it is more mutual, right? So Hastaihi Prahritya Idam Yuddham Pravrittam. That will be the Vigraha Vakyam. Hastaihi idam Prahritya Hastaihi Prahritya Idam Yuddham Pravrittam. Means by striking each other with hands, this yuddham is happening. Actually, madam, it should be hastabhyam, no? Because we have only two hands. Correct. Hastabhyam, you can say. Actually, if you mix up all the four hands, then it will become hastaihi. So that depends on how we take it. Normally, it is this kind is action is between two people.
So you can take it in dvivachanam, but normally in all the Vigraha Vakyas, Bahuvachanam only is given. So you can consider like they are fighting with their hands and hands is in Bahuvachana, you can take Bahu. Or two persons will have four hands, no? Is it because of that? Yeah, yeah. रामः वनवाससमये पञ्चवट्यां निवसति स्म पञ्चानां 14 what samasa what is the samasa there? hastaihi prakritya idam yuddham pravrittam. Actually, if you don't know the pravrittam correct word, yuddham abhavat like it, we can write it in the exam like that, whatever word we use roughly. If you are unable to recollect that, you can definitely write bhavati or pravrittam means like it is happening. Okay. And the samasa nama will be vyatihara lakshanaha. It is a bahuvrihi, vyatihara lakshana bahuvrihi, you can say. Okay. Anantaram panchavatyam. रामः वनवाससमये पञ्चवट्यां निवसति स्म पञ्चानां वटानां समाहारम् अस्मिन् Panchavati. So here panchanam vatanam samaharaha. Here the shabda is vata, akaranta shabda. In the previous page, again point number 3 in the footnotes, if you look, akaranta shabdantaha dviguhu ikaranta strilingaha bhavati. As per that rule, panchavati ikaranta strilingam bhavati. Patyam is saptami. Anantaram निर्धनः दुःखाग्निना दह्यमानः अस्ति दुःखाग्निना तृतीया निर्धनः दुःखाग्निना दह्यमानः अस्ति. So what is the meaning here of this sentence? అగ్ని లాంటి దుఃఖం దుఃఖం అనే అగ్నిలో అతను దహించిపోయాడు నిర్ధనుడు. సో దుఃఖం అనే అగ్ని. సో దుఃఖః ఏవ అగ్నిః. దుఃఖ ఏవ అగ్నిః. తేన అవధారణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం. తేన దుఃఖం అగ్ని ఇవ దుఃఖం ఇవ అగ్ని ఇవ దుఃఖం. దుఃఖః ఏవ అగ్నిః. దుఃఖ ఏవ అగ్నిః. మేడం దుఃఖమేవ అగ్నిః అని చెప్పేస్తూ దుఃఖ అగ్ని సదృశం దుఃఖం అని కూడా చెప్పచ్చు కదా. అగ్ని సదృశం దుఃఖః అంటే లాంటి అని కాదు. ఇక్కడ గురుదేవః అని మనం when we say గురుదేవః, దేవుడు లాంటి గురువు అనే కంటే మనం గురువుని దేవుళ్లానే చూస్తున్నాం కదా. ఇట్ ఈస్ లైక్ ద గురు హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ద దేవ. We are not trying to say Guru is like Deva. We are putting so much of emphasis that Guru himself is Deva. Okay. దశాననం రావణం రామః సంహృతవాన్. దశాననం దశ ప్లస్ ఆననం దశాననం. Dasha plus ananam, dashananam, that is savarna dirgha sandhi. But what will the vigraha vakyam be? Dashananam means what? He who has 10 faces. Heads. So how do you say that? Dasha anam. Dasha ananam. Ananam is a napumsakalinga shabdam. అనొచ్చు బహువచనం.
Dasha anananu yasya saha tam. Here dashananam is in Vidya. So what will be the Prathama Vibhakti Rupam be? Dashananaha. Dashananaha. Kimartham? It is indicating Ravanaha, a Pumlinga Shakti. So it will be Dashananaha. Anantaram? अस्माकं प्राचार्यः अद्य न आगतवान्. प्रातिसमासः प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः. प्रातिसमासः. अद्य कार्यक्रमे 10-12 जनाः आसन्. 10-12 ఇది ఇందాక దానిలోకి ఇందాక మీరు చెప్పారు కదండి అలానే కదా ఇది. Dvitra. It is like Dvitra. Or Dvitra లాగా. So Dashava Dvadashava. It is Sankhya Ubhayapada Bahuvrihi. Sankhya Ubhayapada Bahuvrihi. Janaha. Because Janaha is in Linga Bahuvachana, here also we take because it is used as an adjective for Janaha. Janaha adjective. Name of the Samasa? Dwadasha. Dasha Dwadasha. What is the name of the Samasa? Sankhya? Sankhya Ubhayapada Bahuvrihi. Okay. Thank you, Bhagini. Sapatnikaha. Saha Chalanachitram drashtum gatavan. Patnito. Kuda. Patnito kuda velladu. Sapatnyasaha. Patnyasaha. Patnya saha vartate iti. This is saha purvapada bahuvrihi. Bahuvrihi. Patnya saha. Patnya saha vartate iti. Patnya saha vartate iti. Saputraha. What will you say? Vigraha vakyam? Putra saha vartate. Putrena saha. So, Putrena saha. Whenever saha is used, we use Tritiya Vibhakti, right? So, Putrena saha vartate iti. Saputraha or sahaputraha. Anything you can say. Sakutumbaha. Kutumbena saha vartate iti. Saputraha means putrena saha. Saputrakaha means putraha yasya vartate saha saputrakaha. Difference we have to distinguish. Punaha vadatu mahodaya. Saputraha means putrena saha vartate. Saputrakaha means putraha yasya asti saha saputrakaha. Putrakaha anuste. Putrakaha, here also we have sapatnikaha. But he is going to this one, actually Chalanachitram, because of that he patya saha gacchati. Because he is going to Chalanachitram, patya saha, ante yasya patni vartate tada eva saha patnya saha Chalanachitram gantum shaknoti. కహ అని వచ్చినప్పుడు మటుకి వర్తతే అని చెప్పాలి. ఇద్దరు చెరో చోట ఉన్నా సరే సపత్నికహ అంటే భార్య కలవాడు, భార్య వేరే చోట ఉండొచ్చు, ఇక్కడ మటుకి భార్యతో కలిసి పెడుతున్నాడు కాబట్టి సహా అని రావాలి. సపత్నీకః సహ చలనచిత్రం ద్రష్టుం గతవాన్. సో see here actually సహ గతవాన్, అక్కడ కేవలం ఏకవచనమేవ. He is going to the movie. Who is he? He who has a
No, I understood that one. What I am telling is, sapatnikaha means actually, yasya patni vartate అని అక్కడ విగ్రహం చెప్పాలి. ఇక్కడ పత్న్యా సహా అనే చెప్పాలి ఇక్కడ మటుకి, బికాస్ హీఈస్ గోయింగ్ along with his wife అని. అక్కడ సహా సపత్ని. One second, Mahodaya. On page number 32, if you see, for the Bahuvrihi, for the Ikaranta Shabda, Ukaranta and Rikaranta, we get Kappa Pratyaya, and that is why that Kaha is coming. Okay. So, say for example, we say Nadi Matrikaha. He who Matrikaha. has Nadi as the mother. So here also, he who has wife. Sapatni means he who has wife, that's all. It doesn't imply that he is going along with his wife. Okay. Because of the sentence you have to say like that. Because of the sentence he is saying Saha Chalanachitram Drashtum Gacchati. No. Even according to this sentence, he who has a wife is went to the movie, that's all. Okay. This sentence does not mean that that sapatnika cannot be used as along with his wife. Saha patnya saha chalanachitram drashtum gatavan. Okay. Sapatnika means he who has a wife, that's all. Yes, correct. Okay. So, sir, what is the Vigraha Vakya, ma'am? Patni yasya vartate saha, right? Patnya saha vartate iti. He who is with his wife, like that, in that sense, or who has a wife. It is more of who is with. Yasya patni जीवन अस्ति. जीवत् अस्ति. Actually, यस्य पत्नी जीवन अस्ति सः सपत्नीकः. अस्तु. अनन्तरं श्रीदेवी भगिनी. विद्यालयस्य समीपे उपविद्यालयम् अव्ययीभावसमासः. पाठशालायाः समीपे उपपाठशालम्. ఇది కూడా అవ్యయీభావమే. वञ्चनायाः अभावः. निर्वञ्चनं. This is also अव्ययीभावम्. बुद्धेः योग्यम्. अनुबुद्धिम्. Here buddhi ikaranta napumsakam will be buddhi only. Buddhim. Okay, makaram radu. Okay, anubuddhi. Okay. Pare nadyaha. Pare nadyaha. Pare nadi na andi. Pare nadi. Bharati Bhagini kimapi vadati va? Pare artham kim? Parutunna ane ardhame. Cross ante cross or middle atlaga. Madhya ante middle. Para means like across. అంటే ఇప్పుడు మనకి దీనికి అర్థం పారే నది అంటే ఎలా తీసుకోవాలండి? నదికి మధ్య భాగం అంటే అక్రాస్ ద రివర్ అని తీసుకోవచ్చు. నాట్ మధ్య భాగం, అక్రాస్ ద రివర్. నద్యాహ పారే మీన్స్ అక్రాస్ ద, పారా మీన్స్ అక్రాస్. సో హియర్ దేర్ ఇస్ అ సూత్ర పారే మధ్యే షష్ట్యావా. ఇది మధ్యమలోపి అవుతుందేమో అండి. మధ్యమలోపి అవ్వదు, అవ్యయీభావ సమాసం అవుతుంది. ఇది కూడానా? హియర్ ద వర్డ్స్ para and madhya will form a samasa with a shashti vibhakti word, and they take the forms when they are forming a samasa with a shashti vibhakti word. They take the forms pare and madhye.
So para becomes pare, madhya becomes madhye, and the samasa word formed will be avyayi bhava. So pare nadyaha, pare nadi, it will become. మధ్యే సరస్వత్యాహ ఇది కూడా అలాగే వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు మధ్యే సరస్వతి కరెక్ట్ మధ్యే సరస్వతి ఓకే గురుం అభి గురుం అభి ఇది అంటే అభిగురుం అవుతుందండి అభిగురు ఓకే ఇది కూడా అవ్యయీ భావమే ఇది కూడా అవ్యయీ భావమే యా హియర్ అభి ఇండికేట్స్ either going అంటే it indicates the direction towards which we are indicating or just opposite also. అభిగురు అంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. It is avyayi bhava. The sutra related to this is lakshanenabhiprati abhimukhye. So the words abhi and prati, when they are indicating direction towards. So abhiguru means facing the guru, towards the guru in that sense. Okay. If they form a samasa with another subanta. అంటే అభివిద్యార్థే ఎలాగా అండి అభివిద్యార్థే ఇక్కడ మనకి 58th పేజ్ లో ఒకటి ఇచ్చాడు 58 లో కాకపోతే దానికి ఆ హిమాలయాత్ అనే వస్తుంది ఆ హిమాలయాత్ is different. That is maryadartha. Maryadarthe means it has two meanings. Maryada and inkoka second meaning is abhividyarthe. That is different. Okay. Maryadartha is not including. Abhividhi is including. That abhividhi, that is one word. That is not talking about the prefix abhi. It is not talking about the avyayam abhi. Here abhividyarthe is one of the meanings in which a is used. Okay. Here the avyayam is a. Okay, that a can be used in two meanings. One is maryadartha, the other one is abhividyartha. If you are using it in maryadartha sense, then vina, tena vina, a Himalayam means until Himalayam. Okay, when you say, when you are using the same a Himalayam in abhividyartha, including the Himalayas. Okay, tena saha. In both a only, but the sense will differ, and based on the context we have to see. So Ahimalayat Bharata Desham asti. Then if Himalayas are completely part of Bharat Desham, then the meaning will imply that including the Himalayas. If Himalayas is not part of Bharata Desham, then until before just the Himalayas. Until there, Bharata Desham. Like that. Okay. Next, Ahimagireha. ఇది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆహిమగిరి ఆహిమగిరి వస్తుంది అంతే కదండి గిరి గిరి అన్నాడు కాబట్టి గిరి ఓకే ఆ కన్యాకుమార్యః కుమార్యాః అంటే ఇక్కడ కూడా ఇది కుమారి రావాలి ఆ కన్యాకుమారి because all these are napumsaka linga shabdas that ikaranta will not be there, so ikaranta it will be. అజ్ఞానం అనతిక్రమ్య ఆజ్ఞాం సారీ ఆజ్ఞాం అనతిక్రమ్య యథాజ్ఞం ఓకే నెక్స్ట్ నీతిం అనతిక్రమ్య ఇది యథా నీతి విధిం ప్రతి వీతిం ప్రతి సారీ ప్రతి వీతి ప్రతిదినం లాగా
నెక్స్ట్ బంధూనాం సమీపే ఉపబంధు. నెక్స్ట్ మాతుః సమీపే ఉప మాతుః అంటే మాతృ కావాలి, ఉపమాతృ. నెక్స్ట్ మహిళాం ప్రతి. ఇది కూడా మళ్ళీ ఇందాకలాగా ప్రతి ప్రతి మహిళ అకారాంతమే కాబట్టి మకారం వస్తుంది కదండి. ప్రతి మహిళం. దగ్నః అభావః. నిర్దగ్నః. అత్ర రాదు అలా రాదు. దగ్నః అదే దగ్నః is in షష్ఠి విభక్తి. షష్ఠి. ప్రథమా విభక్తి రూపం will be దధి. అచ్చా, ఓకే. నిర్దధి అవుతుంది అప్పుడు. నిర్దధి అవుతుంది కదండి. నిర్దధి. మాల్యాః యోగ్యం. మాలత్యాః యోగ్యం. మాలత్యాః యోగ్యం. అను ఇది మాలతి అవుతుంది. అనుమాలతి. మేడం ఇక్కడ దీర్ఘం కదా, అనుమాలతి అని ప్రాతిపదికంలో మాలతి అని దీర్ఘం కదా? ఉండదు, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అవ్యయీ భావ సమాసాస్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఇన్ నపుంసకలింగ. సో నపుంసకలింగే కేవలం హ్రస్వమేవ భవతి ఖలు, అంతే. ఓకే. That is given here in page number 26 and 27. If you see, akarantah akarantah va shabdah akaranta napumsakasya ekavachanam iva. Similarly, akarantah ikarantah va shabdah vari shabdasya ekavachanam iva means ikaranta napumsakalinga shabdam. Okay, because of that becomes rasva. That rule we have to remember. Okay. నెక్స్ట్ ది సూచనాం అనతిక్రమ్య యథా సూచనం. నెక్స్ట్ మధ్యే సభాయాః. సభ మధ్యలో సభా ఆకారాంత శబ్దం. నపుంసకలింగే అకారాంతః. అంటే ఇది కూడా అవ్యయమే అవుతుందా? మధ్యే సభం, అది ఇందాక మనము మధ్య అండ్ పారే ద వర్డ్స్ సప్తమిలో వచ్చినందుకు అనుకోవాలా అండి? కాదు, సభాయాః ఇస్ షష్ఠి. అలా కాదు, మధ్యే అన్నది అది సప్తమిలో వచ్చింది కదా మనకి. అంటే మనకి సప్తమిలో వస్తే హరి శబ్దం ఒకటి వస్తుంది కండి, అది హరి వస్తుంది కదా. That is different again. That is with adhi, right? Okay. Adhi hari. That is in hari laga. Ikkada this is different. The words pare and madhye itself, the sutram is there based on those words only. Okay. So that is the pramana here. Pare madhye shashthyava. So the sutra itself is quoting these two words. So whenever madhya or para comes, based on this sutra, madhye sabha and madhye sabham, because akaranta napumsakam will get makara at the end. Okay. So madhye sabham, and it is an avyayi bhava. శోభాయాత్రాం అభి. ఇక్కడ అభి శోభాయాత్రం అంతే, యాత్రాం వస్తుంది అంతే కదా మ్యామ్? యాత్రం కదు, యాత్రం రావాలి. దీర్ఘం నా భవతి. యాత్రం. Okay. So we shall stop here. I got it out. Matuh sameepe upamataram. Isn't it upamataram? Because Krishnasya sameepe becomes upakrishnam. Matru.
It is a Pratipadikam we are taking. ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలి కదా మనం. Krishna, it becomes Upakrishnam, right? Upakrishnam it becomes. Upakrishna. Because Akaranta Shabda will get Makaram. Okay. But all other endings you see, Anubuddhi, there only Ikaranta is there. So like Vari Shabda, you will not get Makaram. So Pitru, the Rikaranta Napumsakalinga Shabdam Katham Bhavati Pratipadikam Kevalam Rikarameva. So you will get only Upamatra. ఈవెన్ అభిగురు కూడా అంతే కదండి, మనం అలాగే తీసుకున్నాం కదా, ఉకారాంతం కూడా అభిగురు. కరెక్ట్, అభిగురు అన్ని ఆల్ ఆర్ లైక్ నపుంసకలింగ శబ్దాస్. సో దట్ ఈస్ వై హ్రస్వం భవతి, మకారం కేవలం అకారాంత శబ్దస్య ఏవ భవతి. సభ మధ్యే సభం సభం. whenever akaranta is there, makara will come. For all other ikara, ukara, rikara, makaram will not come. Because you look at our regular napumsakalinga shabdas, akaranta napumsakalinga vana shabda, vanam bhavati kalu. But whereas vari, dadhi, vastu, all these words do not get makaram. So the same is followed here also. Okay, so any other questions in this? We'll stop this. We'll stop this and we'll start Geetha Pravesha Pustakam. Astu. So in the Geetha Pravesha Pustakam, Lyut Pratyayam Pathaniyam Khalu? 159 page number. 159 page number in Geetha Pravesha. Ramurthy Mahodaya patitum ichchati va? Ramurthy Mahodaya katham? Madam, before going to Murthy Mahodaya Bhavan. Madam, just a small doubt. Before going to this Geetha Pustka, generally, of course, as the standard textbooks and many Pani grammar, Kopam Bhatutaha is there because as per the Dvitiya Bhakti rules Patutayan. But in generally, in Telugu, when you say, Sa Kupe Patutaha, you say, no? Yes, correct. Kupe and the Nutilo Padipoyed on the Tanker. Correct. అందుకు నాకు అది కొద్దిగా ఎందువల్ల వస్తుంది కోపం పట్టుదహాని ఎందువల్ల వచ్చింది? అది మనకి శృతాతీత పతిత ఆ సూత్రం ఉంది కదా, అదే సూత్రానికి వచ్చింది కానీ తెలుగులో మటుకి నూతిలో పడ్డాడు అంటే తెలుగు మామూలుగా కోపపుత్రహ కూపే పుత్రహ అని చెప్పడం మోర్ న్యాచురల్ గా అనిపిస్తుంది కదా. కోపం పుత్రహ అన్నది అన్ని కొద్దిగా అన్యాచురల్ గా అనిపిస్తుంది నాకు. కరెక్ట్. What you are saying is correct, but here for us Paniniya Sutras are only the pramana. So we have to go when he says Shritatita Patita, according to that sutra, it will get Dvitiya Vibhakti eva. No more contest. Okay, just like actually there is one, of course, some I am not hearing regularly, but in this Bhasha Paka, there is one YouTube videos are also there. I have not seen even one, but there I have at random I have seen one. Actually, some words are being there is some new words are arising in Sanskrit due to regional languages also. Yes, just correct. What he said is in some Nilesh Borders, he is giving some many videos are there. In that he was telling. Just like in normal Telugu or Kannada languages, Shraddhalu, Dayalu, Krupalu, like that, these words are there in regional language. Some of them are not there in Sanskrit. Krupalu, Dayalu, because Krupa is there, we say Krupalu. Daya is there, Dayalu. Shraddha is there, Shraddhalu.
And but he says that some of these words are not there in Sanskrit. Some of them are there in Sanskrit. Like that, these are the small kupe pita, kopam pita. As per grammar, it is kopam pita, but in spoken language, it is kupe pita. If you are not putting it, if you are not putting it in a samasa word, if you are writing it as a sentence, kupe saha patitavan, like that you can say. Yes, sir. Okay. And words, language will be continuously evolving. New words will be coming. Okay. To make it more conversational, to encourage more, to encourage Samskritam as a more conversational language, because many things were not there when Sanskrit originally existed. So they had. Yes, maybe there, maybe. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది చెప్తా, అంటే నాకు తెలిసింది గురుగారి ద్వారా విన్నదేనండి. ఇది కూపము అన్నది మనం ఉన్న దానికంటే కిందకి ఉంది కాబట్టి వాటికి మనం ద్వితీయ విభక్తి యూజ్ చేస్తాము. అదే గనక వృక్షాత్ పతితః అన్నాం అనుకోండి, అది వృక్షం మనకంటే పైకి ఉన్నది, స్వర్గము పైకి ఉన్నది. అని చెప్పచ్చు. స్వర్గాత్ వృక్షాత్ అన్నది అప్పుడు మనం పంచమి విభక్తి చేయాలి కానీ అప్పుడు పంచమి విభక్తి చెప్తాం. మనకంటే అలా కాదండి, పడ్డాడు కాబట్టి, అంటే తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు నూతిలో పడ్డాడు, లేకపోతే చెరువులో పడ్డాడు అంటే సప్తమి. మనకి స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ లో, నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే సప్తమి విభక్తి వస్తుంది. అవును, కానీ ఇక్కడ పాణిని గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనకంటే కిందకి, అంటే కిందకి పడిపోవడం అంటే మనకంటే మన భూమిని ఒక లెవెల్లో తీసుకుంటే గనక దానికంటే కిందకి ఏదైనా ఉందో దాన్ని మనం ద్వితీయలో యూజ్ చేయమని చెప్పారు అని చెప్పారు కాబట్టి మనం అలా వాడుతున్నాం. అదే ట్రాన్స్లేషన్ కూపేపీఠ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి మీనింగ్ అదే వచ్చేస్తుంది. మీనింగ్ అదే వస్తుంది కాబట్టి పాణిని రూల్స్ మనం అదే గ్రామర్ అదే అంతే. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Okay. So, but actually, as per the Paniniya Sutra, whenever the patitam comes, you have to use the word which you are using with patitam in Dvitiya Vibhakti. Okay. Right? Okay. So, whether it is, I haven't seen a whole lot of words in that, along with patitam Samasa word. Gramam gata. There also gramam is in Dvitiya Vibhakti. Why? Because of that sutra. In that sutra, this gata is also there. So all the words which are there in that sutra will get Dvitiya Vibhakti. No, gramam gata, nagaram gata, there is no problem even in normal language. నగరానికి వెళ్ళాడు, కొన్ని ద్వితీయ విభక్తిలో కూడా కొన్ని దానికి వెళ్ళాడు అని వాడేస్తాం. ఇక లో పడ్డాడు అని వాడతాం, కానీ కీ పడ్డాడు అని చెప్పాం కదా అని. Correct. But because what Sridevi Bhagini is trying to say is, అదే కింద he was only trying to make it easy for people to understand or relate. Like many people, even I had that difficulty. Kupam patitaha, how it has to be, fallen into the well. So kupe is more appropriate. Even I felt like that when I first started studying Sanskritam. But later on, when I understood how certain rules are made by Panini Maharshi, and we just have to take it as pramanam. Why? Because those rules are based, those rules are made based on the language that is already there, which is written by rishis. So it is not like he came up with this rule that it has to be used like that. He wrote that rule based on what is already there, that has been written by the rishis in the past. So he only analyzed the whole language, how it has been written, and he formulated these rules so that it will be easy for people like us to read and understand. So here also Sridevi Bhagini's Guru Garu also, the reason why he gave that is for us to be able to imagine or visualize it, to make it more sense. He might have interpreted it in that way. అదే అంటే మనం అధః పాతాళానికి పడిపోయాడు, అధః పాతాళానికి అని అక్కడ కి యూజ్ చేస్తున్నాం కదండి. అంటే అధః పాతాళానికి, కిందకి అన్నది అలాంటి, ఎక్కడైతే మనం కిందకి అంటే తక్కువకి చెప్తున్నామో అక్కడ కి అన్నది యూజ్ చేయండి అన్నట్టుగా మీనింగ్ తీసుకోమన్నట్టు. అదండి. Correct. So there also again ki can be taken as Dvitiya Vibhakti.
రైట్ కిన్ కున్ యొక్క నో డూమువులు ప్రథమా విభక్తి నిన్నున్లన్ కూర్చి గురించి ద్వితీయ విభక్తి సో దట్ హూ కెన్ బి సమ్ టైమ్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ as కి ఇంటికి వెళ్ళాడు we say so here ఇంటికి వెళ్ళాడు there also key is taken sometimes as dvitiya in dvitiya sense but then again Telugu is derived from Sanskritam. గృహమునకు వెళ్ళాడు అని పూర్వం అలాగనేవారు భగిని ఇప్పుడు మారిపోయింది గృహమునకు వెళ్ళాడు లక్ష్మి గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి గృహమునకు వెళ్ళాడు అంటాం వెళ్ళారు అని పూర్వం అనుకునే వాళ్ళము మనకు వాడుక భాష మారిపోయి కీ అయిపోయింది కరెక్ట్ so what I'm saying is so it is there in Telugu but Telugu is derived again from Sanskrit and Sanskrit is based on Panini's grammar or it is not based on Panini's grammar but it reflects Panini's grammar because Panini has researched all this and put it into these rules. So మీరు ఎలా చూసుకున్నా everything goes back to Panini sutras. So అధః పాతాళానికి అక్కడ కీ ఎలా వచ్చింది అంటే అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాణిని సూత్ర అదే పాతాళమునకు ఈవిడ చెప్పినట్టుగా లక్ష్మి గారు చెప్పినప్పుడు పాతాళమునకు అంటే అప్పుడు ద్వితీయ విభక్తిలోకి వస్తుంది కదా అలా తీసుకున్నా మనకి అది ద్వితీయ విభక్తిలోకి వెళ్తుంది అన్నది తెలుస్తుంది పాతాళము అన్నది కింద చూపిస్తోంది కాబట్టి దానికి కు అన్నది ద్వితీయ విభక్తి యూజ్ చేశారు చేసుకుంటే సంస్కృతం అస్సలు నచ్చదు మనకి అది ద్విచక్రికయా గచ్చతి మనమైతే ద్విచక్రిక మీద వెళ్తున్నాడు అంటాము ద్విచక్రికయా గచ్చతి అంటారు కదా జనరల్ సంస్కృతంలో కంపేర్ చేసుకుంటే సంస్కృతము మనకి అనువుగా అనిపించదు కానీ అది కరెక్ట్ we have to think there logically that person is using that dvichakrika as an instrument to go from one place to another place ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా తీసుకోవాలి అక్కడ సో we are using it బస్ మీద వెళ్ళాడు కార్ లో వెళ్ళాడు we say but కంపేర్ చేసుకుంటే if you think not compare you first come back to Telugu you look at that sentence car lo velladu he is using that car and going from one place to another place but what does exactly car lo velladu mean does it mean anything అంటే what we are trying to convey is it కారు ద్వారా వెళ్ళాడు అని చెప్పుకోవాలా భగిని కారు ఉపకరించుకొని అంటే దాన్ని వాడుకొని దాంతో యూజ్ చేసుకొని వెళ్ళాడు సో ఇప్పుడు స్టేషన్ వచ్చింది we say but is it the station that really came to us we went to that so in a daily usage of a language there will be many such things it really doesn't but that is okay what the linguists say is language is for the convenience of people's communication so we cannot find that we cannot say with any language we cannot say this is right or this is wrong as per linguists we feel that oh this is not right it used to be like that now it became like this and this generation kids are using language like this we feel that but what linguists say is language has been evolving ever since it was there from the beginning now even if you take English is anybody using Shakespeare English anymore no if somebody uses that can we even understand no do we really want to preserve that and use that as a daily language no we don't want we just read it enjoy it to some extent and that's it because we have moved away from it so much that we cannot understand it anymore so we cannot enjoy it anymore even Shakespeare English you put aside even Telugu if you go to like very very old movies can we use that language on a daily basis it will be very difficult for us right because we have moved away from it now this is more convenient we are using whatever we are using so పాత సినిమాలు చూడాలంటే పిల్లలతోటి కూర్చొని చూడటానికి కూడా లేదు భగిని వాళ్ళు చూడలేరు మళ్ళీ they cannot understand many times they cannot understand why because nobody is using in that kind of language now in daily conversation so like that language will be evolving we cannot say this is right this is wrong it only evolves and we have to accept the fact that it evolves and we have to just note down the changes that is what linguists do they preserve the languages in different periods how it is and they make a comparison and they see how the meanings have changed for a given word over time
And all this is being done so that we can understand going forward, the future generations, they can use these, these documentation to understand. If they want to go back and see, if they want to go back and read some literary work from before, so they need to be able to understand. So the linguists are doing that. They are doing the mapping of the words that are used in the past and now, and how the meanings have changed and how the spellings have changed and all that. So I also have learned to not criticize the changes, because earlier I used to feel very bad when some pronunciations are not done correctly by the current generation people, the ala, ana, all these are not pronounced anymore properly. So I used to get really very sad and upset. But then after listening to a couple of linguistic professors, I understood that we have to just accept the change and move on. That's all. Okay, coming back to our lesson, Lyut Pratyayam. Sri Lakshmi Bhagini Patatu. अस्तु भगिनि। ल्युट् प्रत्ययः एतानि वाक्यानि सावधानं पठत। गीतायाः पठनं मम दैनन्दिनं कार्यम्। अस्माभिः संस्कृतस्य रक्षणं करणीयम्। देवः साधूनां परित्राणाय युगे युगे अवतरति। देवः तस्य गीतस्य श्रवणेन आनन्दः जातः। भारतीयसंस्कृतेः अध्ययने आसक्ताः बहवः सन्ति। एतेषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि परिशीलयत। एतादृशानि बहूनि पदानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। एते ल्युट् प्रत्ययान्ताः शब्दाः। धातोः भावार्थे अयं प्रत्ययः भवति। तस्य अन इति आदेशः भवति। अतः यत्र ल्युट् प्रत्ययः तत्र सर्वत्रापि अन इति श्रूयते। एवं ल्युट् प्रत्ययम् अभिज्ञातुं शक्नुमः। तत् प्रत्ययान्तः शब्दः सर्वदा नपुंसकलिङ्गः भवति। एतत् सावधानम् अवलोकयत। पठति, पठ प्लस ल्युट् अन, पठनम्। रक्षति, रक्ष प्लस ल्युट् अन, रक्षणम्। शृणोति, श्रु प्लस ल्युट् अन, श्रवणम्। स्थापयति, स्थापि प्लस ल्युट् प्लस अन, स्थापनम्। स्था प्लस निजन्तं खलु भगिनि? आम्। स्था प्लस निजन्त धातु स्थापि। अनिजन्त धातु किं? स्था। निजन्त धातु will get that ikara. परिशीलयति, परि उपसर्ग प्लस शीली प्लस ल्युट् अन, परिशीलनम्। Atra we discussed about the ल्युट् pratyayam before also once when we were doing the Bhagavad Gita shlokas. So purely karma means action. Okay, so pathanam indicates only pathanam. It does not indicate the karta who is reading. If I say pathati, there the karta is also indicated. We know that it is third person singular karta. So the karta also is indicated there, right? But here in pathanam, only purely action. There is no karta or karma indicated in pathanam, only purely action. So all the kridantas will either indicate karta or karma or kriya. Okay, all the kridantas. So some like pachakaha, it will indicate karta, right? Pathyate, it indicates karma. Pathyate. Kaha pathyate or kam pathyate or kim pathyate, pustakam pathyate. Tena pustakam pathyate. So tena. Tena is not of much importance here when pathyate has been read or is being read. In Vartamana Kalam, pathyate is being read. Chadava badutunnadi. Whenever I say that word, Akanksha kutra asti,
where is the akanksha or expectation? What has been read? That is how we will get, right? Has been read. What has been read? Book. So the akanksha there is for the book. So that is what it means when a kridanta word indicates karma. When I say patakaha, so it indicates karta. So who is that patakaha? He who reads. So who is he? Like that. So here pathanam is indicating purely action. So that is what is given here. Dhatoho bhavarte ayam pratyayah bhavati. Bhavarte means in the pure sense of that dhatu. In that sense it is used. Astu. Anantaram, Nalini Bhagini, Patitum ichchati va? स्मरति यतोदाहरणं लुट् प्रत्ययान्तेन शब्देन रिक्तस्थानानि पूर्यते. स्मरति स्मृ प्लस लुट् अन स्मरणं. स्तौति स्त्रु प्लस अन स्तुरणं. स्तुरणं. गच्छति गम प्लस अन गमनम. क्रीडति क्रीड प्लस अन क्रीडनम. तरति थ्रू प्लस अन तरणम. वक्ति वक धातु वक प्लस अन वक्नम. चिंतयति वचनम. चिंतयति चिंत प्लस अन चिंतनम. अपहरति प्रू धातु. तो अप प्लस अपहरणम. उत्तिष्ठति स्था धातु. उत्थानम. Ut is the prefix. Ut is the dhatu. Utsthanam. Utthanam. There, because of the sandhi, the it will be. Pariveshayati. Pariveshanam. Pariveshanam. Uddharati. Uddharati. Dharanam. Dhru dhatu. Uddharanam. Uddharanam. Udd plus dhru dhatu. Uddharanam. Purvatana pade pari plus veshi. Why? Because it is a nijanta. Veshayati. Pariveshayati. It is a nijanta rupam. So the nijanta dhatu will be veshi. Okay. Normally for pariveshi, what will be the anijanta form? Vish. Vish dhatu ho. Nijanta rupam. Vesha. Eka sandeha bhagini. एकवारं स्थापि इति कथम् इकारः अस्ति, इकारः आगच्छति, एकवारं विवृणोति वा कृपया? Same. Ikkada a reason ade. See, if you look at our Nijanta lesson, there after the nich pratyaya is added to the dhatu, pati will become pati. Acha, ini api योजयितव्यम्. స్థాపి ఎట్లా ఉంది? స్థా అనేది ధాతువు, నిచ్ స్థాపి అని ఎట్లా వచ్చింది అనేది అర్థం కాలేదు. స్థా ధాతువుకి స్థాపి పకారం ఎలా వచ్చిందని అడుగుతున్నారా? లేదు లేదు, ఇకారం ఎట్లా వచ్చింది అనేది అర్థం కాలేదు.
itself is adding the tikara. అదే అర్థమైంది భగిని. So gum will become gummy, pat will become party. Sometimes that dirgham also is there for the nijanta. సత్యం. Okay. ఇక్కడ ఇని ధాతు ఇని ప్రత్యయం జోడించుకున్నాం అన్నమాట. ధన్యవాదాలు. నిచ్లో ఉన్న ఈ ఇకారం will be added. So the nich dhatu, the nijanta dhatu also will be there. For that nijanta dhatu, again we will add all these pratyayas. The lakarasya, say for example, pathayati. Pathati is the anijanta rupam, pathayati is the nijanta rupam. So here in pathayati, for the pat dhatu, prathamam nijanta pratyayam asti, anantaram latlakarasya pratyayam asti. So after you add nijanta pratyayam to the pat dhatu, whatever you get is called nijanta dhatu. To that again, you can add all the lakaras, all the kridantas, you can add. ఓకే. కానీ అక్కడ పాఠయతిలో ఈ ఈకారం రాలేదు. ఇక్కడ స్థాపి లాగా పాఠి అని రాలేదు. Pathi will be the nijanta dhatu, but the actual form will be pathayati only. Okay. The nijanta dhatu will be pathi. So it will become patanam. Pathanam it will become, correct. పాఠనం అవుతుంది నిజంత రూపం. Correct. నిజంతం ప్లస్ పట్ ప్లస్ నిజంతం ప్లస్ ల్యుట్. Correct. Okay, so the dhatu will have the tikara, but the actual nijanta form in the kriya padam, after the lakara pratyaya or any other kridanta pratyaya, when it is added, the tikaram will not be there. Because of that, depends on again which pratyaya we are adding. Here for lut, ana is added, so that will be, there will be so much of prakriya going on. So many steps will be there. So many sutras will come into play. And because of that, all those will change and finally we'll get this form. So we'll do that. Pratyaya class also we'll do later on, the kridantas. In there we can discuss it in more detailed, what are all the prakriyas. But there are so many steps involved. It is not a simple 1 or 2 steps for any of the pratyayas. How the dhatu finally changes into this, and in between sometimes we get some agamas, adeshas, or lopas. All these will happen because of various factors, depending. Some will be dependent on the dhatus, some will be dependent on the pratyayas, like that. Okay. అస్తు. ధన్యవాదాలు. Anantaram. Stauti, what is the lyudantam? Stauti, first one. Stauti, what is the lyudantam? Stavanam. Stavanam. Okay. Stavanam, it means the meaning is to make sound or to cry. అది ముందర 2 పదాలు పూర్వపదం ఉత్తర పదం ఏంటి భగిని? ఏమన్నారు? stu ప్లస్ అన. స్తవనం. స్తువా? స్తు. అంటే ఇది స్తుతి చేయడం లాగా వస్తుంది కదండి. స్తుతి చేయడం కూడా వస్తుంది. స్తున్వంతి, స్తు. Here let me see, there will be many meanings involved. We have to take based on the context. Stu, this is a stu dhatu actually. స్తు అన్నదల్లా వృద్ధి చెంది స్తవ్ అవుతుందేమో. కరెక్ట్. సకారం అవ్వడానికి కూడా అగైన్ దేర్ ఇస్ a సూత్ర. స్థావనం అవుతుందేమో, అది స్థావనం అవ్వాలి. అవుతేను స్తూకి మరి ఉకారం ఓకారం పెడితే sto ప్లస్ స్థనం స్థవనం అవుతుంది. స్తూకి ఉకారం కాబట్టి ఓకారం గుణాదేశం వృద్ధి అటువంటి అవుతూ ఉంటాయి కదా వీటిలోనూ. కొన్నింట్లో గుణాదేశం అవుతుంది, కొన్నింట్లో వృద్ధి ఆదేశం అవుతుంది. ఇక్కడ గుణాదేశంలో ఉకారానికి ఓకారం, స్తూకి స్తో అవుతుంది. స్తో ప్లస్ స్థనం
అదే ఎంతో అంత దేశం ప్రకారం స్తవనం అవుతుంది. So here actually, yeah, shtu is the dhatu. The shakara will become sakara, stu. Okay. Again, for that shakara to become sakara, there is another sutra. So that is very commonly you will find. So don't worry when you are looking for a dhatu, when you are searching for a dhatu somewhere, like in ashtadhyayi.com or something. If you see here, we came across a stu. Sometimes if you search for stu, it may not, you may not find it. So then we have to remember that sometimes the shakara changes to sakara. So maybe it is shtu. Even for the stha dhatu also, in some tools or in some websites, shtha will be given. Like in Samsadhani also, shtha will be given rather than stha. So it all depends on how those people have developed that particular website and what kind of notation they are using and all that. So just be aware that the shakara can be replaced with sakara in some of the dhatus. Okay? Not everywhere. In some where that rule applies, that change can be done. Okay. భగిని చిన్న రిక్వెస్ట్ భగిని, ఒకసారి సంసాధనిలో సంధి విచ్ఛేదన సంధి యోజన ఎట్లాగా చేయాలో ఒక్కసారి చూపించండి భగిని. కొంత ఎక్కడ సంసాధనిలో సంధి విచ్ఛేదం అది అంటే తర్వాత అది ఏ సంధి ఏంటి అనేది వివరణ కొంచెం కష్టం అవుతుంది దొరకపుచ్చుకోవడం. That tool is still under construction, so sometimes it is not generating the complete the sandhi and all. They are making some modifications. Earlier, to some extent, it was working at least for the basic sandhis, but now they are changing something in the back end, and because of that, I think some aspects are not working. Let me check with my professor, and then I will give a demo. Okay. ధన్యవాదాలు. So this last part, who would like to read? Murthy Mahodaya, patitum ichchati va? No, madam. Okay. Bharati Bhagini? महोदय, यथोदाहरणं रिक्तानि स्थानानि पूरयत. परित्रायते, परि उपसर्ग त्रय धातुः प्लस ल्युट् अन. परित्राणं. दर्शनं, दृश् धातुः ल्युट् प्रत्ययं दर्शनं. दानं, दा धातुः प्लस ल्युट् दानं. आराधनं, आराधनं, आराधनम् अत्र ఆ ప్లస్ రాధ్ ప్లస్ ల్యుట్ అవుతుంది అనుకుంటండి. ఆ అన్నది ఆంగ్ అన్నట్టు తీసుకుంటే రాధ్ అన్నది ధాతు అవ్వాలి. ఆంగ్ ఉపసర్గ రాధ్. राध धातुः. आंग उपसर्ग राध. आराधनं. ध्यानं, ध्यै प्लस ल्युट् ध्यानं. प्रयाणं, प्रा उपसर्ग या धातुः प्लस ल्युट् प्रयाणं. मरणं, मरु धातुः प्लस ल्युट् मरणं. संन्यासनं, संन्यसनं. सम उपसर्ग प्लस नि प्लस अस् धातुः संन्यसनं. अर्पणं, अर्प प्लस ल्युट् धातु ल्युट् प्रत्ययं अर्पणं. अर्प प्लस अर्पयति. अर्पयति again is in arpanam is again in निजन्तं. निजन्तं. So arpiyana. Arpi. What is the anijanta dhatu here? Arpu. Arpu.
Aha, కాదు. కాదా? రు is the dhatu. రు ధాతు అండి అక్కడ. రు ప్లస్ నిచ్. నిచ్. రు and మరి రిషి. అర్ప ఎట్లా వచ్చింది అది రూపము? అది రీకి ఎప్పుడు అవుతుంది కదా మనకి గుణాలు. రు అంటే స్పెల్లింగ్ ఎలా రాసుకోవాలి భగిని? ఋషిలో రు. అచ్చా, ఆర్ రుకారాంతం అస్తు. రుకారాంతం. రు ధాతు. రు धातुः प्लस् ल्युट् कथं भवति? రు ధాతు ప్లస్ ల్యుట్. కేవలం రు ధాతు ప్లస్ ల్యుట్ వితౌట్ నిచ్ కదా. చూద్దాం. 1 second. అర్పతి కదా, అర్పతి ఏమో కదా, అర్పణం. అర్పణం అని ఇచ్చేసారు కదా మనకి. అది నిచ్చుతో వచ్చింది. భగిని ఏం అడుగుతున్నారంటే నిచ్చు పెట్టుకోకుండా వాట్ విల్ ఇట్ బి? అరణం మహోదయ, అరణం. ఓ, అరణం. అర్పయతి కాదా? అర్పయతి నిజంతం. విత్ నిచ్. ఓకే. రు ప్లస్ నిచ్ అర్పయతి అవుతుందండి. అర్పి అవుతుంది, ఇదేమో అర్పయతి అవుతుంది. అర్పణం దానికి అర్పణం. రు అయితే అరణం. అరణం కాదండి, అర్పయతి. నిచ్ రూకి నిచ్ ధాతుని యాడ్ చేస్తే మనకి అర్పయతి వస్తుంది. అది సురాది గణమా? సురాది గణమా? లేదు, భవాది గణమే. నిచ్చు చేర్చకపోతే, అదే నిజంతం చేర్చకపోతే రు ధాతువుకి ల్యుట్టు చేరిస్తే అరణం. ఓకే, అస్తు. మహోదయ, అరణం కరెక్ట్. అరణం. అర్పయతి is after adding niche to the ru dhatu. Arpi అవుతుంది. నిజంత ధాతు will become arpi and to that arpanam after you adding lut. మహోదయ ఏదో అడుగుతున్నారు మీరు. స్థాపిలో పకారము, ఇక్కడ అర్పిలో కూడా పకారము ఎలా వచ్చింది అని. మన పకారం 1 second. ఆకారాంత ధాతువులకి పకారం వచ్చి చేరుతుంది. దాపయతి అలా చదువుకున్నాం. ఆకారాంత ధాతువులుగా అంటే నిజంతం చేరినప్పుడు పకారం వస్తుంది భగిని. పకారం వస్తుంది. దాపయతి, ప్రాపయతి. No, for nijanta it is fine. Mahodaya is asking. Oh, Mahodaya is asking about nijanta only, right? Tapayati. అత్రాపి స్థా ప్లస్ ల్యుట్టు స్థానం. స్థాపి ప్లస్ ల్యుట్టు స్థాపనం. అవును అవును, స్థాపి ప్లస్ ల్యుట్. ఆ పకారం ఎలా వచ్చిందని అడుగుతున్నారు ఆయన. అది నిజంతం వల్ల భగిని. నిజంత రూపములకు కొన్ని ఆకారము తోటి చివర్లో ధాతువులు చివర్లో ఆకారం గనక ఉంటే పకారం వస్తుంది అని ప్రయోగ విస్తారలో ఉంది భగిని. ఓకే. అర్పిలో కూడా ఇందాక లాస్ట్ది అర్పి. అర్పిలో ఆకారం లేదు, రుకారాంతము ఆకారాంతము రుకారం కూడా ఉంది అందులో లిస్ట్ లో. ఒకసారి చెప్పండి భగిని. ఏది భగిని? సూత్రం ప్రయోగ విస్తర అందులో ఉందని అంటున్నారా? అందులో మొదట్లోనే పేజీలలో ఉంది భగిని. నేను పుస్తకం దగ్గరలో లేదు. పర్లేదు పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. So I'm also trying to see there is another website is there that also will give very nice prakriya vidyullekha అని చెప్పి in that also we can see the prakriya of the kriya padani dhatu. It is given in dhatu order.
So when you select a dhatu, you can see the forms, and if you click on the form, it will give all the prakriya. Okay. So that also you all can just check out if you need. I was trying to look there, but this particular one I still didn't find, but I will check it out. Is it a app, ma'am? It is. Let me share my screen for a brief minute. ప్రయోగ విస్తర కూడా చెప్పించాలి భగిని మీరు మాకు. చాలా ప్రౌఢ పుస్తకం అది. మనం ఇట్లే కంటిన్యూ అయితే చెప్తుంది. గీత అయిపోయిన తర్వాత ప్రత్యాహారాలు సమాసాలు అయిపోయిన తర్వాత. So are you all able to see my screen? విద్యుల్లేఖ. So here you can go back. So here this is how it is. All the dhatus will be here. You can search for a dhatu also, but otherwise all the dhatus will be given here. You can select a dhatu, and for that we can see the forms like this. And if you click on a form, badhate, if you click on the form, here the complete prakriya comes. Bhagini, what is the name of the website? I will share the link. Here for the lat lakaram, because we clicked on badhate, this is the dhatu, and for the dhatu, the lat lakara, when it is joined, then the prakriya is shown. So whichever lakara, but here only for the lakaras it is there. For the kridantas it is not there. So for kridantas again the prakriya can be a little different. But most of the times when any change is happening at the dhatu level, that we can see here to some extent. For the kridantas, it is not yet given here. We have to see, in other places. But here at least for the lakaras it is there. ఇక్కడ నంబర్లు ఇచ్చారు భగిని, అందులో అష్టాధ్యాయిలోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు కృదంతల కోసం. ఈ నంబర్లు అష్టాధ్యాయిలో. One second భగిని, ఇక్కడ ఈ నంబర్లన్నీ what you said is correct, but that is indicating what is happening in this lakara form. Okay. This is for lat lakara kada. So for badh with lat lakara, what is happening? Okay. That for that prakriya, the supporting sutras are given here, including the sutra name also, name and number it is given. And if you click on this, it will again take us to ashtadhyayi only. Oh, okay. To ashtadhyayi. But wherever you are following, whatever you are following, you have to double check in 2-3 places, because nothing is foolproof. Many times, all these have been developed by great scholars and all, but still sometimes they depend on automatic generation, where there might be some mistakes. Say, for example, I myself found one the other day. I was looking at these kridantas. Started preparing for that, for our class. So I was going over that anuvrittis and all, how the anuvrittis will follow and all. So based on that, when I was looking, I found that here, let me give you an example and show. So in the 6th chapter, 178. Echo yava yavaha. You all know this sutra. And before that, let me go to here. There is okay. So let us come here. Here the anuvritti is given as achi. Okay. So here it is fine. Achi means when ach comes paranga, that is when this happens. What is the rule of echo yava yavaha? For echaha, when achi comes,
paranga, then for each of these letters, I, av will ekadeshena bhavati. Fine. Let's go to the next sutra. Here, vantoi pratyaye. So what does this exactly mean? What does this exactly mean? Vantoi pratyaye. So here for a pratyaya which starts with a yakara, also the av and av will happen. Oh. Okay, that is what it means. But so here the achi anuvritti is not needed anymore, because this is an extension of the previous sutra. Previous sutra says av will come when ach is paranga for echaha. And here this is an extension of that, saying the same will happen when a pratyaya with a yakara, yakaradi pratyaya asti chet. So here, what is the need of achi? There is no need for achi here, because already we are saying yakaranta pratyaya, if it comes also, the same will happen. So here, this by mistake, they have this achi came, even in the next sutra. Here also. కానీ భగిని అయాది సంధికి అచి లేకపోతే అయాది సంధే లేదు కదా, అందుకనే ఇది ఇచ్చారేమో. కాదు అది నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ అంటే ఇందాకడిది we will see again, but in this set of sutras from 78th sutra to 86th sutra, only the first one will have achi paranga. For all others the necessity is not there. Okay మీరు చెప్పారు, what is that you said? అయి ఆయి లేకపోతే అయి ఆయి రావాలి అంటే అచ్చు పరం అయితేనే కదా మనకి అయి ఆయి ఆవు ఆవు వచ్చేది. I will bring some examples, but here this sutra says for a yakaranta pratyayam also the same will happen. We'll look into that with some examples. Astu bhagini. Okay. I'm still looking into all these examples and what is happening and all, so I cannot quote directly an example right now. Let me gather some information and come back, but definitely in these sutras already what is following and all is there. So starting from the 68th sutra, 78th sutra until the 86th sutra, this achi is not needed, only the first one needs. There is no akanksha for achi. See, here he has given an example, kshi plus yat. Okay, this is a yat pratyaya. So in place of yakara, what happens? Again, based on another sutra, it is given. So here I already came. Ekarasya sthane I bhavati. Do you see here kshe plus yakara? So kshe plus కొన్ని చోట్ల ఏ ఉన్నప్పుడు అయి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా మనకి యకారం మూలాన్ని, ఇంకా అచ్చులు పరం అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఏ ఉంటే యకారానికి యకారం పరమైనప్పుడు ఏ ఉంటే అలాగే ఏ గాని ఐ గాని ఓ గాని ఔ గాని ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఐ ఆవులు వచ్చేస్తాయి. Exactly. So here, but still this anuvritti is showing achi. It is not needed here. So what I'm trying to say is, sometimes when building such websites with so much of data, sometimes they depend on automatic loading of something or the other. So some mistakes can happen. So we have to just double check with 2 or 3 websites just to make sure that the information is correct. అంటే ఇది మరి మిస్టేక్ అని అనుకోవడం బదులు అచ్చహ యత్ అంటే ఈ సూత్రం కూడా ఉంది అని చెప్పడానికి ఏమన్నా పెట్టారేమో ఒకవేళ. లేదు. I already verified it with a scholar. So otherwise I would say I don't know, I have to check. So this I have already checked. So even he agreed that this is a mistake. So that's why I'm confidently telling you. అస్తు భగిని, క్షమ్యతాం. No. Okay, because everybody is, we are all trying to learn and we have so much of confidence on these
websites. So even before asking him, I was also debating whether I should ask or not. Am I missing something here? Maybe it is something very simple which I'm not able to understand. Ankuntune adiganu, but even he was surprised to see that, oh, this is there. Sometimes, in such automation, things can happen. So that has been verified already. अस्तु भगिनि Bhagini, you were saying something? एक प्रश्नः अस्ति अत्र सूत्रे once we do padacheda and then that sutra is associated with a number of anuvrittis. Yes. So and when we are writing the siddhi, do we have to list all of those anuvritti in order to kind of make it saying that this is see, anuvritti sahitam sutram is there, no? Like that, if you are able to write the sutra along with the anuvrittis, then the meaning will be even more evident. Okay, so then you also have to add adhikar sutra by sahitayam sutra at the end to explain that what you have done, correct? Yes. Samhitayam. Yeah, samhita. I'm sorry, I was coughing and reading together. No worries. So we have to keep that in, it is not, means the adhikara of that word also plays here in this sutra. That is what adhikara sutra means. Means that word rules over this sutra also. So yes, you can write. Samhitayam also can be included in the sutra. Anuvritti Sahitam Sutram. But here for just the Anuvritti Sahitam Sutram, they did not include this one. But for our understanding, you can always, to remind ourselves of that this word is ruling over this sutra, we can always include. Or if we are aware of all what are there, it is enough. You don't have to write completely. As long as you know what are all the other words that are attached to this sutra. Right, but what is confusing with writing this sutra, because there are 7 sutras and the types of sutra, I mean, and when you are writing a siddhi, and at that time there is no particular format explained or anywhere that you start with something and you go with a one step next, like how in algebra or in a chemistry, there is a rule that first you do this division, then you do the do the multiplication or addition or subtraction, and then you open the bracket and so forth. But there is no such thing in the sutra siddhi paddhati, and that is becoming so confusing sometimes. And here also we do have definitely a stepwise thing. But like in math, even in math, like whatever example you quoted, there are several ways we can do, right? There are some rules. First, you do the calculation within the parenthesis. And if you have more than one parenthesis, then go from left to right. So such rules are there. So here also such rules are there. You can apply when we are working out a few sutras. We'll go through that also. Yeah, that would be really wonderful to exercise along with the identifying and listing the sutra and siddhi, because if those that is a foundation, and that foundation is sometimes shaky, then your siddhi, we need to have a lot of exposure and first overall knowledge about the sutras in as like a bird-eye's view, because he uses a lot of what do you say, functional things. So if we are looking at only one sutra, we will never understand that. We have to have a bird's eye view on how Ashtadhyayi works and how Panini Maharshi has inculcated some concepts. Because sometimes we will be referring to sutras which are like, much behind or much later also. So first, before we start the Kridantas, I plan to cover some of that concepts, like I would love you to do that. I would really wait for that.
So general rule, how he gives us a general rule first and then states the exceptions. That is the biggest concept of Ashtadhyayi. All of the sutras are based on that concept. So that we can first overall see a few examples. Like that, there are some concepts very commonly used by Panini Maharshi. First, when we get an understanding of that, then it will become easy. Otherwise, we will be referring to the previous and the next sutras, and we won't understand why we are going back and forth and all that. So once we know how he has, classified all these sutras and how he's using them, then it will become easy. So first I plan to cover those concepts, and then we'll move to Kridantas. We'll look at the sutras covering all the Kridantas. Thank you. And you'll be sharing the website for the other one, right? I will share it right away. Yeah, thank you, Bhagini. Thank you so much for explaining. Yes, thank you. So anyone who would say the Shanti mantra? Sarve bhavantu sukhinah. Cheppanడి. सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिः ధన్యవాద భగిని నమస్కారః ధన్యవాదాలు భగిని. ఒక చిన్న డౌట్ భగిని, ఇందాక రాధ్ ధాతు అని పెట్టుకున్నాం కదా, చెప్పుకున్నాము. రాధయతియా రాధనోతియా అది దానికి? రాధ ధాతు చూద్దాం. So this is going back here. Radha dhatu. Again, we have in Swadi one Radha dhatu and in Divadi one Radha dhatu. Aradhayati is okay. Okay, let us see the Divadi one first. Radhyati. Radhyati is given in Divadi. Let us see now in Bhuvadi. Not Bhuvadi, Swadi. Radhnoti. Radhnoti is the form there. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఆరాధనంకి రాధనోతిక. Aradhanam, let us see here. This is Lyut Radhanam. Radhanam. Ikkada Lyut Pratyayam Radhanam is given for the Swadi. Let me also for the Divadi. There also Radhanam only. So the Lyut Pratyayam for both, for the Radha dhatu of both ganas is Radhanam only. Okay. రెండు రాసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ముందర రాసేదానికి. Depends on the meaning, like depending on సందర్భాన్ని బట్టి. Okay. And also after adding again the meaning also changes. So which Divadi Gana Radh or Swadi Gana Radh with Upasarga, what it means, looking at all that we have to see which one to use, which Gana wants to use. Okay. But the form is ధన్యవాదాలు. Okay. Astu. ధన్యవాదాः సర్వేభ్యः ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.